One, two, three. Test. One, two, three. Test mic. Jadi bos, apa planning kita untuk video family day kita? Ya bos. Planning kita untuk buat video ni, kalau kamu mau tahu, saya punya idea, jom ikut saya. Coba Amanda tunjuk. Suka saya beri ingatan bahawa mana-mana perniagaan ataupun sektor perkilangan sekalipun hanya boleh memulakan operasi mereka jika mendapat kelulusan daripada MITI. Bank Pembangunan Asia ADB menganggarkan lebih 187 juta tenaga kerja di Asia berpotensi hilang pekerjaan akibat kesan pandemik COVID-19. So, on the topic of challenging, can you describe your experience or from your point of view during the COVID-19? COVID. I joined back in 2020 in January. So 3 months after that, we have lockdown and we have to work from home at that time. But then again, after that, we managed to come back to work with certain, of course, we have to comply with the restriction. And that's the challenging part at that time, where with minimum manpower, with minimum order at that time. So it's quite I can say it's quite not scary lah. I mean, it's very a bit. All of us a bit worried lah whether whether we still have a work for the next day. I mean, yeah, COVID is COVID. Maybe the next day your colleague is already gone. Who knows? But then again, thank God that we managed to survive until today. Ya, COVID, saya ingat lagi masa semua orang tiba-tiba disuruh work from home kan. Masa tu kita baru menghadapi ini situasi lah. Sepanjang kerja saya ini adalah situasi yang dalam proses pembelajaran lah. Semua orang pun baru menghadapinya.
Walaupun kita tiada kerja, tiada production, tapi WPS, PPS lah pada masa itu sangat bertuah. Sebab kita salah satu company yang tidak membuang pekerja, tiada pengurangan gaji, tiada pemotongan gaji, jalan pun macam gaji macam biasa, semua cukup makan, tepat pada waktu, tiada pernah lambat. Pekerja pun tiadalah pembuangan. Saya sangat banggalah masa itu sebagai HR dengan manajemen tetap mampu menghadapi situasi ini bersama-sama. What does United in Strength mean to you personally and works? So, we have to work together. Working alone will not get us anyway. I mean, yeah, of course you can survive 1 or 2 days, but to sustain, to work in a very long term, we need to have a good cooperation among departments and all the people involved, be it from ground level, even though like our front counter lady, they all play the same role for the success of WPS. As a United in Strength, I always promote this with my team. When we work together and together work to achieve the objective, we will have a smooth operation and execution. But when the team don't buy out this, then we have a little bit take up here. That's what I think of United in Strength. United in Strength, connected as family, means working together with trust, respect, and support. Everyone brings their own strength, but we move as one team. What is your favorite memory at Muscovite Sabah? The recent fire incidents, I would say, because this is unprecedented, and I was on the ground helping to coordinate things with the Bomba as well as our team. So that's, I would say, I cannot maybe forget those memories for such a big calamity, I would say. Favorite memory. Well, I think it must be the very first project that we secure or together, because that time was during, I still remember my first year that I joined. It was 2018, and it was a very challenging year because of some changes in our Malaysia government. So it's about 9 over months that we are operating without any project. So the very first project means a lot to not only to me, also to the organization. Memory, yeah. There's a lot of memory, be it, but I'm not sure whether I should tell you the good memory or the bad memory. But let's start with the good memory first. Good memory, of course, in terms of achievement, I can see there's a difference. The first time I joined Petropipe or WPS, the situation is much different from what we have today because of a lot of improvement with new guys coming in, and we change a lot of the system, and you can see there's a lot of in terms of breakdown, in terms of I mean number of breakdown is reduced compared to the early stage of 2020 when I first joined. But if you are talking about bad memories, I think better we hold bad memories first. When you hear connected as family, what comes to your mind about the company? Connected as family, in terms of this company, for me, I would maybe about our safety,
since I am actually working within the site. So each and every single one of us would care about our family members. So their safety would be our priority. So same as here in Wasco Pipe Sabah, if you see this your fellow workmate as a family, you would prioritize their safety. So as in accordance to our ATC program, when you see something, you do something. When you see your colleagues doing something inappropriate or dangerous, so do something to prevent them from harming themselves. Where do you hope to see Wasco Pipe Sabah in the next 5 years? For the next 5 years, I think I hope Sabah will secure the oil and gas pipe again. And then since we start this company, it's only we have 2 years only doing the oil and gas pipe. So we already miss a lot of for so long waiting for so long. So we think for the next 5 years, I hope they'll secure the project again for the oil and gas. Tahun hadapan, tahun-tahun akan datang, I think semoga WPS lebih maju dan lebih beroleh banyak projek lah untuk semua punya benefit. 5 years is a very long time, but I hope that since we are now concentrating on ASEAN market, or we get a project in ASEAN market, hopefully in 5 years time we can go beyond ASEAN, maybe even to Australia, to India, Bangladesh, and beyond. So that's my hope. So, what message would you like to give to your teammate for this annual family dinner? Enjoy the moment, and then stay focused to achieve our dream. My wish to Wasco family, hopefully we are getting more success, getting more project, and move forward in the clear view. First of all, I thanks to all the staff of WPS because they can join this annual family dinners. So my message to them: enjoy the food, enjoy the performance, and hopefully in 2026 next year we will have the opportunity to do this event again. Untuk warga WPS, I think we are doing a very hard work during this year, and even though kita ada here and there punya issue, but then kita sama-sama together kasih make it happen lah to our punya project and all this kita punya objective syarikat. And then I think malam ni is kita punya malam untuk celebrate kita punya effort all this year. So I think everybody enjoy the food, the entertainment, and enjoy lah malam ni. And now for the last segment. For all your hard work and dedication to Wasco, we know there is a support system. Your family, my family, all of our families at home that has made sacrifices for you. We want to give you a special moment now to speak directly to them. This is a chance to say something you may have been meaning to say, a message deep in your heart to your family members who are here with us tonight. Pada bos saya lah, Intan Suhartini, panjang saya kerja sini, dia banyak support saya lah. Dari saya assistant HR sampailah naik pada sini executive HR. Dia banyak support, beri bantuan, beri tunjuk ajar dan nasihat. Tidak lupa juga dengan kawan-kawan yang lain lah. Saya sangat terima kasih lah, terutama sekali masa arwah mama saya meninggal. Kurang banyak support lah. Saya bukan saja dapat panggilan telepon daripada sahabat rapat, tapi dapat menerima WhatsApp rakan-rakan sekerja di bahagian production dalam kilang.
Orang mengucapkan takziah satu persatu. Terima kasih kepada suami saya Mas Adnan lah, sebab selepas arwah mak saya dan keluarga yang lain, dia adalah orang yang sangat suportif lah. Sepanjang saya kerja di sini, selalu pulang lewat, balik rumah pun sambung kerja. Dia tidak pernah merungut lah, dia sentiasa sokong saya punya kerja ya. Jadi terima kasih Mas Adnan. To my wife, Lisa Mary Edward Augustine. Okay, we met here at Wasco Pipe Sabah, and thank God we married and have beautiful 3 kids. So Aidan, Adeline, and Archie. Bapak do this for all of us, and Mami, jangan selalu marah-marah, selalu balik lewat sebab bekerja. Terima kasih kepada juga anak-anak saya yang sudi datang bersama-sama saya, bersama-sama dengan maminya pada malam ini. Anak saya yang Edna Sheila sama Edwin Elvin, kamulah juga yang memberi semangat untuk mami terus bekerja, walaupun kerja setingkat menjawat yang paling rendah di dalam syarikat ini, tapi saya sangat-sangat menghargai dan bersyukur di Wasco. Thank you, istri tercinta, kerana selama ini support dan banyak berkorban masa dan mungkin melayan kerana yang kadang-kadang mood pun tidak bagus kan, tapi dilayan juga. Thank you anak-anak yang juga selalu menghiburkan untuk orang bilang mengubat stres yang ada di office ni lah. So terima kasih banyak-banyak dan Baba love you all. Thank you. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, terutama ibu bapak saya. Mereka tolong menjaga anak-anak saya, urus anak saya ke sekolah. Dan yang kedua, suami saya, dia sanggup menghantar dan mengambil saya balik kerja. Biar macam mana pun susah, kadang dia pun ada kerja sendiri. Keadaan dia pun kadang-kadang macam saya rasa saya ini membebankan juga lah. Cuma kerana tanggung jawab kami sebagai sebagai suami istri, paksa juga lah mencari rezeki mama pula, Lisa dan Wais. Biarpun mama tidak dapat menjaga kamu sepenuh masa, tapi mama tetap sayang kamu. I love you. Pertama kali saya terima kasih kepada kedua ibu bapa saya kerana telah menanggung saya dari kecil hingga besar. Biarpun berjauhan, tapi saya habis belajar juga. Dan perkara kedua, saya berterima kasih kepada suami saya yang bersama saya sejak dari masa belajar sampailah bekerja. Pada istri saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana selama ini memberi sokongan kepada saya untuk terus bertugas di Wasco Pipe Sabah ini, di mana setiap kali banyak masa saya luangkan untuk Wasco Pipe daripada keluarga. Saya kerap kali bekerja lebih masa dan istri sentiasa terbuka dan memberi sokongan. Saya sangat-sangat berterima kasih. Saya berterima kasih kepada anak saya dan istri saya kerana datanglah di sini untuk Family Day Wasco Pipe Sabah ini. Dan saya berterima kasih juga kerana istri saya memahami saya selama saya bekerja di sini 13 tahun kalau tidak silap saya, kerana memahami kadang kerja pagi balik lewat, kadang tidak cuti, tapi saya berkorban juga untuk keluarga saya. Terima kasih ya Allah semua.
pada malam ini saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada istri saya, Rajana binti Sia, yang selama ini memahami kerja balik malam, sudi masak, bangun awal subuh, dengan serta anak aku, Nadira. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kamu karena sudi hadir pada malam ini untuk meraihkan family dinner Wasco Pipe. Terima kasih. Terima kasih kepada wife saya, Wong Yun Hui. Terima kasih sebab saya bekerja sedikit jauhan ya di Labuan, di rumah tolong jaga anak dengan family saya. Terima kasih. Untuk bila kita pada tahun ini saya bersyukur masih lagi bersama-sama dengan kawan-kawan semua dalam kita punya family dinner ini untuk tahun 2025. Jadi saya harap family dinner ini akan ada lagi pada akan datang dan kita tetap bersama-sama lagi. Terima kasih juga kepada istri saya yang sentiasa mendukung saya dalam pekerjaan saya. Keluarga saya yang tersayang yaitu Davina dan anak-anak yang keluarga tercinta lah bagi saya lah, karena memberi semangat kerja walaupun saya tidak ada meluangkan masa yang banyak dari tahun 2008 sehingga lah 2025 ini tahun punya kira betul lama juga lah masa itu kan. Jadi saya bersyukur karena mempunyai istri yang ini ambil bagi semangat dan selalu memberi kata-kata yang untuk teruskanlah. Walaupun saya banyak kali mau berpindah tempat kerja, tapi istri bagi semangat yang di situ lebih baik. Dia bagi semangat bagi saya untuk di situ lebih baik daripada tempat lain. Dan tidak lupa juga kepada anak-anak saya yang asal balik rumah bagi semangat, yang penidang ceria, selalu panggil bapak. Nah, jadi rasa kerja itu yang penat hilang dan esok kita kerja lagi. Sebagai seorang ibu tunggal, mungkin tanggung jawab itu adalah di bawah bahu kita sendiri, tapi saya harap sebagai ibu tunggal never lose hope, jangan kehilangan harapan. As a mother, sebagai seorang ibu kepada 3 orang anak lelaki saya, Javier, Jericho, and Jeroni, Mami minta maaf, mungkin kadang-kadang pulang dengan keadaan marah, dengan stres kadang-kadang, tapi Mami mau kamu tahu yang Mami sayangkan kamu, dan Mami akan berusaha untuk kita sentiasa bahagia. Family. Oh, yang ini tak never thought of. I'm okay because I'm a weekend parent, so my kids don't stay with me, and due to my works and I need to travel most of the time. Sometimes I really miss them. Sorry, I think sorry. No, they just grown up too fast, and I just hope to able to spend more time with them, and I love them. Thank you. Sorry.